तिन कल राखी मेरी सूही महला तीजा जे लोड़ै वर बालड़िए तां गुर चरणी चित लाए राम सदा होवै सुहागणी हर जियो मरै न जाए राम हर जियो मरै न जाए गुर कै सहज सुपाए सातन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सदही साचा जिन आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 771 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਉਹ ਬਾਲੜੀਏ ਉਹ ਬੱਚੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardeep Singh Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 771. Guru Amardeep Ji Maharaj blesses us with the wisdom. What this life is for and how do we achieve the mission of this life. From Guru Granth Sahib's Bani, it is very clear that the purpose of life is not to look for heavenly pleasures. They come by themselves once we achieve the ultimate goal of this life,
which is to realize our Creator. It is also referred to as self-realization. Who you are, you have to think about it. The conclusions you're going to come to is the essence is that we all originated from one God. We all are different forms and bodies of one God. This is the expansion God has done for his own pleasure. God is present in everything and is enjoying everything. Guru Maharaj refers to God as the true householder, which is called Pogi. And also, God is a yogi who remains detached from the materialistic players, yet living in this world, present in everything. God is a yogi who is in trance all the time, enjoying the elixir, the amrit, all the time. The line is, Jogi andar jogiya, tu bhogi andar bhogiya, tera ant na paya. Surag mach pyal jiyo. So question now arises, how do we realize formless God, although God is present in everything? So Guru Amardeep Singh Maharaj gives us the way, the method, the technology, how we can. ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ. Loda means to wish for. Baladiya means, Baladi is a soul bride, referring to own soul bride. Baladiya is also used as referring to a daughter, Baladi, and the son is referred to as Balada. So our soul is like a bride. Our Creator Lord is our husband. So that's the metaphor Guru Amardeep Singh Maharaj has used. And in Gurbani, this metaphor is used by all the Gurus. There is only one male in this whole universe, which is the true Lord. And rest of the creatures, living beings, human beings, are the brides. ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇ ਰਾਮ. If you wish and desire to get married to your husband Lord, which means if you want to realize God and enjoy God's presence, the only way is that you submit to the Guru, follow Guru Granth Sahib's Bani, and that will help you in realization of your true husband Lord. Cling on to the lotus feet of your Guru. There is another beautiful Shabad by Guru Ramdas Ji Maharaj. When he was asked many times, you reveal to us the purpose of life is to realize formless God. But how do we? God whom we can't sense, who is beyond our senses, how we can realize God, how we can develop loving relationship with God. So Guru Ramdas Ji Maharaj replies, Adrisht agochar pakੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀਐ. ਆਪੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ. So beautiful. Agam means beyond comprehension. Agochar means
who is beyond senses. Pakda means to grasp, hold on to, or realize. Only way to realize God is to follow the Shabad, to follow the instructions of the Guru. What are the instructions? 24 hours in a day. Always keep God in your mind. Always keep God in your mind. Anything you do, you should acknowledge you are able to do that because of God's presence within. Also, you need to be like wind. Wind is impartial, like God. This is the quality of a Brahmgyani. Wind blows upon a poor and an emperor without any discrimination. The air is like God. Air supports a poor person and also sustains an emperor. Similarly, a Brahmgyani, a person who has realized God, supports everyone, sees God in everything. This is what is meant by practicing Guru Shabad. You have to condition your mind, and conditioning is possible through contemplation upon the teaching of Guru Granth Sahib Ji. So Guru Amardas Ji Maharaj further reveals, Sada hovain suhagani har jiyo mare na jaye Ram. O my soul bride, if you get married to the husband Lord who is present within you, you are able to realize, then you will remain Suhagani, ever married bride. Because har jiyo mara na jai Ram, God never dies, never goes away. God is always there. So Sasangaji, this is self-realization. This body is there because of God. God is present in this body. So whom does this body belong? It belongs to God. Self-realization. The people you are dealing with, they are functioning because of God's presence. So you start seeing God in others as well. And remember something. When you think negative about other people, they will think negative about you. This is a divine principle. When you think good of other people, people will think good of you. But most importantly, if you develop loving relationship with God, then you have nothing to worry about. You will be supported by God through everyone around you. So Guru Amardas Ji Maharaj blesses us. Har jiyo mare na jaye, gur ke sehj supaye, satan kant pyari. Gur ke sehj supaye. Guru is the sermons of Guru Granth Sahib Ji. When we implement in our life, it conditions our mind to be selfless, kind and loving, forgiving. That state of mind is called Sahaj, where unconditionally you love everyone. You don't discriminate. You are selfless. Supai means extreme love. So when we meditate by contemplation upon the Gurbani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, our character reforms. We attain that character
of Sahaj Supai, extreme love for all, being selfless, compassionate, and forgiving. Satan Kant Pyari. Satan means soul bride. Kant means husband Lord. That soul bride is so loving to God. मेरा प्रभ साचा सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द श्रृंगारी. By implementing Guru's Bani, one attains other qualities like such, and such means to walk on the righteous path, to be honest, to always remain in God's will. And Sanjam means to have self-control, avoid being distracted by materialistic temptations and pleasures. And one remains Nirmal, immaculate, pure mind, without any hypocrisy, without any greed. There are people around in this world who are looking for opportunities to grab more wealth by exploiting others through hypocrisy. That is why there are so many frauds happening online. There are opportunist people sitting in their homes doing all those tricks to get money from other people. But those who submit to God, they become purified. They cannot be robbed. They cannot be cheated. ना ओहे मरे ना ठागे जाए जिनका राम वसै मन माए. So very clear message. Submit to God, follow Guru's Bani to enable ourselves to realize God. Guru ka Shabad Shingari. Shingari means to be embellished. Through Guru's teaching, one becomes pure and is embellished, means honored. मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया. My Lord is always true, present at all places, at all times. Who has created himself? Upaya means to create. Ape ap means by self. By himself, God has created. Nanak sada pir rave apana, jin gur charni chit laya. So Guru Amardeep Singh Maharaj reiterates the message. Those who follow Guru's path cling on to the lotus feet of the Guru. They enjoy the presence of their Creator, who is true at all places and at all times. Pir paeda baladiye andin sahje mati ram. Beautiful. O soul bride, having realized your husband Lord, you are immersed in love of your dear Lord day and night. Mati means to be intoxicated with love of God. You are intoxicated with love of God. You are flourishing. You have been blessed with the eternal joy. Your husband Lord is eternal, and hence you have attained the eternity. Gurmati man anad paya, titan mail na rati ram. Anand means state of bliss, also referred to as ecstasy. Now you are in the state of Anand. And the filth of this materialistic world, the temptations, doesn't stick to you anymore. Titan mail na rati, har prab rati, मेरा प्रभ मेल मिलाए.
Rati means imbued, to mingle with. Now you have mingled with your husband, Lord. The filth of this world can't touch you, and you have become one with God. And day and night, you are enjoying the presence. You are fascinated by presence of God. You feel peaceful in presence of God. So that state of mind is called relishing God's presence. And the word Guru Maharaj has used is rave. Rave means to relish God's presence and blossom forth. Now you have forsaken yourself. Your ego is gone because God has revealed to you this drama, the mystery of this world. Everything is clear to you. There is no doubt and there is no room for ego anymore. विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वड्याई प्रभ रावे रंग राती. So realization of God means realization of God's name. It's all the same. Having been blessed with God's name is that you have been blessed with the Brahm Gyan, having realized God. Brahm Gyan means realization of God. Brahm means God. Gyan means realization. So Guru Maharaj reveals that now that you are pure through Guru's wisdom, you have realized your dear Lord. Apne Pritam Rati. Pritam means loving God. You have become one with your beloved God. Nanak Naam Mile Vadai. And hence, having realization of God, you have been blessed with God's name, which simply means all the divine virtues of God you have been blessed with. You are now embodiment of God. You have received the name of God. There is no difference between the soul and the supreme soul once both join up. There are two more parts to the Hukamnama, and Guru Maharaj reveals Pir Rave Rang Ratadiye Pir Ka Mahal Tin Paya Ram. Such soul brides, they enter the Mahal, the palace of God. They live in presence of God. So Shaho At Nirmal Data Jin Vichon Aap Gwaya Ram. And they have no aap. Aap means self-pride. There is no self-pride for them anyway. One thing Guru Maharaj makes it very clear. We are considering the time. I want to focus on few more messages Guru Maharaj gives us. Jug chare sacha eko varta. Bin gur kine na paya. Jug means the time era, the time period. Chare means four. There are four different time periods, and they are named Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, and Kal Yug. In Satyug, everyone had realization of God. Everyone was faithful to God. The true era. Treta Yug means, just imagine, the car is standing on four wheels, and if one wheel drops, car cannot be driven. It's unstable. So Treta means three. People had lost faith in God. The wheel of faith had dropped. And hence, losing the faith in God, people became unstable. They were into rituals. They were fighting with each other because of the ego. So when faith in God goes,
the ego takes over. And that's what happened in Treta. The third time period was Dwapar. Du means two. So one more wheel of the car fell off. Now car is standing on two wheels. With two wheels, car cannot be driven. Similarly, people had this duality in their mind. They were performing all the rituals. There were a lot of wars and fights. But then people still followed religion. They wanted to be religious, but they lacked the wisdom. In Kaljug, the third wheel also dropped. Now in Kaljug, Kal simply means Kala, the dark, ignorance. The ignorance prevails. People are living in ignorance. We are in the time period called Kaljug. Guru Maharaj is revealing that no matter which time period you are in, if you follow your Guru, you will be liberated. I'll read that line again. Yug chare sacha eko varta. God is present at all time, no matter what time period you are going through. Bin gur kine na paya, but without the Guru, God cannot be realized. One remains ignorant and arrogant. And that is the reason for so many wars in this world. People call themselves religious, but they do not understand that religion is kindness, acceptance, and selfless nature. People have forgotten that. That is why Guru Gobind Singh Ji Maharaj had to say, Kur kriya urjyo sab hi jag, Shri Bhagwan ko bhed na payo. Paath padyo. Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, Paath padyo ar bed bicharyo nival puyangam sadhe, Panch jana syo sang na chutkyo adik aham bud badhe. Pyare in bid milan na jai main kiye karam aneka. So people seem to be performing all the religious rituals and rites and customs, but they do not understand that religion is offshoot or child of compassion. Tol taram, daya ka poot, daya da putter hai taram. If there is no compassion, there is no tolerance, there is no acceptance, then there is no religion. No one can call themselves religious. God ultimately decides who is religious. One may boast all his life or all her life, I'm religious, I know how to meditate, my religion is best, but leave it to God. You are no one to judge yourself or judge other people. So through Guru's wisdom, God can be realized. Satguru Sev Sada Sukh Paya Har Vasya Man Murare. Guru's Bani creates that desire to meet God. And that desire leads us to unite with God. Nanak मेल लई गुर अपने गुर कै शब्द सवारे. Through Guru's Shabad, I have been embellished, I have been honored, I have attained that eternal peace and joy in my life, having realized my Creator. So Guru Pyari Saਧ Sangat ji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ. ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ. ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ. ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਹ ਓਸਰ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਨਾ. ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਏ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲੇਂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਂਗੀ। ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਜਿਉ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 100% 100% ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਗ ਹੋਏ, ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਛੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਰੰਗ ਰਾਤੜੀਏ, ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਰਾਤੜੀਏ ਭਾਵ ਰੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਾਮਣ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਕਾਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਬਾਲੜੀ। ਉਹ ਬਾਲੜੀ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਦੇ ਸਾਚੈ, ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाई भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नव नवनिध, तिसदा अंत ना जाई पाया। इनू कहंदे अकथ कहानी। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु महाराज रहमतां करन। प्यार नाल फतेह दी सांझ पानी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, हर बसिया मन मुरारे। नानक में लई गुर अपने, गुर कै शब्द सवारे। नानक में लई गुर अपने, गुर कै शब्द सवारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।